Всем привет, с вами Drone Adventures, и сегодня мы просто решили собраться большой компанией в Зеленограде и полетать в кайф. То есть цели снять ролик не было, я даже думал не брать с собой GoPro-шки, но в итоге просто получилось адски полетать, расхреначить кучу коптеров. Летали мы сегодня в Зеленоградском так называемом Колизее, это ЦВТЭ, я тут летал 1,5 года назад. Вот, но место очень крутое, много чего можно отработать. Ну и сейчас вы увидите, что получилось. Приятного просмотра! That I can't have again. It's getting way too hard to comprehend. A lie to their minds, not worth the fight. Eyes are falling to my skin. I'm getting way too old for this. Too lost in ways I miss. I just wait and reminisce. All I get is broken love, though that always falls apart. All I get is broken love. Why can't I feel somebody's heart, even 1,000 miles apart? Been inside my chest, and all the emptiness still hurts. Лев, что ты скажешь? Я скажу, все хорошо. Сейчас я поменяю моторы на более жесткие. Вот, соберу один коптер-самоубийцу. Буду продолжать здесь дальше летать. Вот. Блин, весело было, что я могу сказать? Надо просто чаще собираться.